ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 47,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ 10,000 ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Employers can now submit a claim for the Canada Emergency Wage Subsidy through the Canada Revenue Agency. To access the 75% wage subsidy for your employees, go online through canada.ca to reach this portal. Whether you're a charity that employs 200 people or a fast-growing startup that employs just 20, you will be eligible to up to $847 per week per employee. And you can expect to see this money soon. The CRA has partnered with financial institutions, so make sure you register for direct deposit to get your money quickly. The first payments should begin to arrive on May the 7th. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We're also collaborating on shared guidelines for reopening the economy once the time comes. Different provinces and territories will be able to move at a different pace, but we need clear, coordinated efforts from coast to coast to coast. And no matter where you live, you need to continue following the recommendations from public health officials that will keep everyone safe. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Right now we're working with the other parties on legislation to get this help flowing. Parliament will have its first virtual sitting tomorrow and an in-person sitting on Wednesday. And if you're an essential worker, you deserve to be paid properly for your incredible work. Our government is doing its part to make that happen. Ontario came out with their plan over the weekend, and we're working with them to provide the support they need to deliver results. And we're currently in discussion with all the other provinces and territories to get their plans for essential workers in place. I'll have more updates for across the country in the coming days. ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। This framework is a roadmap. It will guide our collective decision making. It lays out the threshold we need to hit, the targets we need to work towards. Number 1, virus spread and containment. Number 2, health system capacity. Number 3, public health system capacity. And number 4, incident tracking capacity. The framework is about how we're reopening, not when we're reopening. And let me be crystal clear. As long as this virus remains a threat to Ontario, we will continue to take every precaution necessary. We will continue to act based on the best advice available to us. No one wants the economy to open up more than I do, but we can't take anything for granted. We can't take unnecessary risks because we've seen around the world that all it takes is one person. If precautions are not taken, one person infected with this virus can spread it to hundreds of others. My friends, our future is in our hands. Because through our actions, by taking the advice seriously, by doing our part, we will determine when things open up again. The steps we are taking are working, but progress doesn't mean we can quit now.
And that's why I won't set hard dates until we're ready, because the virus travels at its own speed. We must ensure our plans for reopening the economy reflect Ontario's unique situation. They must be responsible, they must be measured, and they must be guided by our Chief Medical Officer of Health, our command table, and our health experts. We are releasing this framework today because while you're doing your part, whether that's working on the front lines or staying home to keep each other safe, our government is doing ours by charting the course for what comes next. The reopening phase of our plan will happen in 3 stages. We aren't going to reopen everything at once. Instead, we're listening carefully to the advice of our health professionals and opening in a way that's responsible, assessing progress for 2 to 4 week periods before going further. In each stage, there will be a natural progression in how workplaces, services, and public spaces can operate. Those that are lower risk or can immediately meet public health guidance will open first. And as we continue to get the outbreak under control, we'll continue to ease the restrictions. We'll also provide very clear public health guidance so that you can keep yourselves, your families, your neighbors, your employees, and your customers safe and healthy. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡਿਊਕਾ। Thank you so much, Mr. Stephen Del Duca, for joining the call. My pleasure. Thank you for having me on. We would like to know, Premier Ford has released a 3-stage approach to reopen the economy. What is your reaction on that? So I know this is a very difficult time for leaders of all governments to make sure that we get it right. And it's really important to take the advice of medical professionals and medical experts. But I found that today's announcement on the part of Premier Ford and the government didn't really give us any clear sense of what the next number of weeks or months will look like. I, for one, was hoping for more clarity and a stronger sense of exactly what kind of businesses can open and when we anticipate the different phases will actually start. We've seen some information in other provinces knowing, for example, in Saskatchewan, that the first phase will begin May the 4th. I'm not recommending that Ontario start its first phase on a particular date. I just would have hoped today that we would have received a little bit more clarity, and I found the answers to be very vague. This morning we have seen you're calling for the creation of standalone Ontario pandemic resilience hub. Why do you think it's needed? So I think, what we've learned during this experience over the last few months is that in some really, really important areas, for example, the production of N95 masks, making sure we have access to potential vaccines, making sure we can keep our frontline healthcare workers safe and secure. We found often in Ontario that we're lagging behind other parts of the world, and that our frontline healthcare workers, our aging parents and grandparents, for example, in long-term care facilities, haven't had access to the material they need. We're all working from home right now. Obviously, we're doing this interview by computer, by Skype, making sure we have our telecommunications and broadband infrastructure in place. We know that in the future, there will be no doubt additional pandemics that we have to deal with. Just like 20 years ago, we had to deal with SARS. What I'm calling on the government to do is create a unique standalone hub that will look at all of the critically important areas and sectors where we need to have supplies ready, just in case there is another crisis like COVID-19, so that we have enough produced here in Ontario for our own use before we have to worry about sourcing those things from other parts of the world. Definitely. As you mentioned about long-term cares, we have seen in long-term cares, the numbers are spiking. You wrote a letter to Premier Ford to react towards long-term care. Do you think the government has reacted so slowly on that? I think there are other parts of Canada, in particular British Columbia, that way back in March, well over a month ago, took steps to make sure that long-term care facilities were protected and that the people in those facilities, our aging parents and grandparents, had a degree of safety and security that we didn't have here in Ontario, even though a number of weeks ago, I and other individuals called on the Premier to move more quickly. For example, the number of staff that moved from one facility to another, British Columbia stopped that back on, I believe, March the 26th. Here in Ontario, that wasn't actually stopped until just a few days ago. In addition, making sure that we were testing every single resident in a long-term care facility, something I encouraged the government to do weeks ago. They didn't move on that until very recently. And also, the latest announcement made by the government
that personal support workers and the staff who work on the front lines in long-term care facilities get an additional $4 an hour for their pay to make sure they can stay in one place. I asked Premier Ford to do that back on March the 30th. So the good news is that the government has moved on these items. I think the tragic news is that it took them a very long time to move, and that Ontario lagged behind other parts of Canada that were moving more quickly, and that's disappointing. Apart from long-term care, what do you think? Are you satisfied with the measures the government has taken to fight this pandemic, or do you think more should have been done? So look, my position on this from the very beginning is that it's very important for all of us to work together and to be collaborative. This is not the time for politics or partisanship. And I know that leaders at the federal, provincial, and municipal level have all been working very, very hard to make sure that we get it right. There are some areas, long-term care is a good example. What I called for today with the standalone pandemic resilience hub is another good example. The reopening of the economy with clarity around when the phases will begin and what the phases will look like. I'm hoping that the government continues to work hard to get it right. There are some areas where I think the government could have moved more quickly, but today is not the day for criticizing and attacking political opponents. Today is the day, this is the time for us to work together. There will come an opportunity once we're past COVID-19 to make sure that we examine how all of our leaders performed during the crisis. For now, I'll continue to point out places where I believe the government can do better. I will do my best to hold the government to account. But at the same time, we are in this together. We are Ontarians first, and we need to get to the other side of COVID-19 in a healthy and safe way. Definitely, we are in this together. Thank you so much, Mr. Duca, for joining the call, and stay safe. Thank you. You too. In focus ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਲੇ ਉਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲੇ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਆਈ ਬਲੀਵ ontario ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। our facilities are closed, only essential workers are working, parks ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, schools ਬੰਦ ਨੇ, so same measures ਨੇ, distance, social distance ਲਈ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, and no one's allowed to gather more than 5, which is a provincial mandate. ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਜਰਸ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ 62 ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 7 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ। Because of their age, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 62 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਅਤੇ 10 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਨਲੀ essential staff is working. We're providing them and they are getting their own PPE. ਅਤੇ everything is in a high mood. ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਊ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੀਡਡ ਸਮ ਸਪੋਰਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ।
So the town ne through Naravisaga Futures ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ we had a system in place ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ application ਉਹਨਾਂ ਦੇ through ਜਾਊਗੀ, they will administer it on our behalf. It was to help them out. ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ immediate need ਦੇ ਲਈ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਆਵਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਥਰੂ ਆਵਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ। So we reached out to the schools through our police officer that works at the schools. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ we started delivering the snacks and the food to those people ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ। ਜੀ, thank you so much Raj Sandhu ji for joining the call and giving us all the updates. Stay safe. Thank you and keep up the good work. Thank you. ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਗਲਵਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿੱਟ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਿੱਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।